Students, let us learn about autoimmunity. Autoimmunity andrenu? As we know, in our body you can see immune system. This immune system will protect the body from disease as well as infection. Andre ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಥರ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ ಅಥವಾ ಡಿಸೀಸ್ ಕಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೆಮೊರಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ. ಈ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಮೆಮೊರಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಇದೆ. ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಶ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಫಾರಿನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಮೆಮೊರಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಫಾರಿನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಯಾವುದು, ಸೆಲ್ಸ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಈಸಿಯಾಗಿ ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಶ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಜೆನೆಟಿಕ್ ಆರ್ ಅನ್ನೋನ್ ರೀಸನ್, ಇಫ್ ದ ಬಾಡಿ ಆರ್ ಮೆಮೊರಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ದಿಸ್ ಸೆಲ್ಸ್, that results in damage of the body cells that causes autoimmunity. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ಮೆಮೊರಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಏನಿದೆ, ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಫಾರಿನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ನ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಬಟ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಜೆನೆಟಿಕ್ ಆರ್ ಅನ್ನೋನ್ ರೀಸನ್, ಇಫ್ ದ ಮೆಮೊರಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಆರ್ ದ ಬಾಡಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ದಿಸ್ ಸೆಲ್ that results in damage of the body cell and that causes autoimmunity. ಇಲ್ಲಿ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಂದರೆ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಆಟೋ ಅಂದರೆ ಸೆಲ್ಫ್. ಇಫ್ ಅವರ್ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ದ ಸೆಲ್ಸ್ ದಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ವಾಟ್, ಆಟೋಇಮ್ಯುನಿಟಿ. ಈ ಆಟೋಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಆದಾಗ ಡಿಸೀಸ್ ಕಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದ ಡಿಸೀಸಸ್ ಆರ್ ರುಮಟೋಯ್ಡ್ ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್, ಗ್ರೇವಿಸ್ ಡಿಸೀಸ್, ಮ್ಯಾಸ್ಥೇನಿಯಾ ಗ್ರೇವಿಸ್, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಸ್ಕ್ಲಿರೋಸಿಸ್, ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. And this is about autoimmunity. Good morning students. Let us learn about immune system in the body. Immune system andrenu? Immune system is a system which has a capacity to recognize the entry of antigen through all possible routes into the body and immobilize the cells to destroy them. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಥರ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ ಅಥವಾ ಆ್ಯಂಟಿಜನ್ಸ್ ಎಂಟ್ರ್ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಕಿಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. Immune system is also called lymphoid system. They play a very important role in defense mechanism. As we know, immune system that comprises of lymphoid organ, lymph vessels and lymph cells. Immune system alli enenide, lymphoid organ, lymph vessels and lymph cells you can see. Let us see one by one. The first one is lymphoid organ. So what are lymphoid organ? Lymphoid organs are the organ where origin, maturation and proliferation of lymphocytes takes place. ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು, WBC ಸೆಲ್. ಈ WBC ಸೆಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಒರಿಜಿನೇಟ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಲಿಂಫೋಯ್ಡ್ ಆರ್ಗನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ಲಿಂಫೋಯ್ಡ್ ಆರ್ಗನ್? ಲಿಂಫೋಯ್ಡ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಆರ್ಗನ್ ವೇರ್ ಒರಿಜಿನ್, ಮೆಚುರೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಲಿಫರೇಷನ್ ಆಫ್ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್. ದೀಸ್ ಲಿಂಫೋಯ್ಡ್ ಆರ್ಗನ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ಟೂ ಟೈಪ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ, ಪ್ರೈಮರಿ ಲಿಂಫೋಯ್ಡ್ ಆರ್ಗನ್, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಲಿಂಫೋಯ್ಡ್ ಆರ್ಗನ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಅಬೌಟ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಲಿಂಫೋಯ್ಡ್ ಆರ್ಗನ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಲಿಂಫೋಯ್ಡ್ ಆರ್ಗನ್? Primary lymphoid organ are the organ where immature lymphocytes undergo maturation and differentiation into specific lymphocytes. Immature lymphocytes andre T lymphocytes matte B lymphocytes. These immature lymphocytes, they undergo maturation into specific lymphocytes. So what are primary lymphoid organ? Primary lymphoid organs are the organ where immature lymphocytes, they are T and B lymphocytes, undergo maturation and differentiation into specific lymphocytes. They are called primary lymphoid organ. And these primary lymphoid organ is of two type you can see, bone marrow as well as thymus. So what is bone marrow? Bone marrow is a main lymphoid organ. Bone marrow is a main lymphoid organ where all the blood cells are formed. So what is bone marrow? Bone marrow is a main lymphoid organ where all the blood cells are formed. It also include WBC cells. The second one is thymus. So what is thymus? It is also a lymphoid organ. It is a bilobed structure which is located in the chest region. So what is thymus? Thymus is a lymphoid organ. It is a bilobed structure located in the chest region. What is the function of thymus? Thymus begins its function in embryo. Andre embryo irbekadrene thymus will begin its function. So thymus begin its function in the embryo. It will continue till the puberty and later it undergo atrophies. So thymus, it begins its function in the embryo and continue till the puberty. After puberty it undergo atrophies or it will degenerate out. And it also provide microenvironment for development of T lymphocytes.
ಟಿ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಥೈಮಸಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಎನ್ ಮೈಕ್ರೋ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಟಿ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್. ಸೊ ಥೈಮಸ್ ವಿಲ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಎನ್ ಮೈಕ್ರೋ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಚುರೇಷನ್ ಆಫ್ ಟಿ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಥೈಮಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಪ್ರೈಮರಿ ಲಿಂಫಾಯ್ಡ್ ಆರ್ಗನ್. ಸೆಕೆಂಡರಿ ಲಿಂಫಾಯ್ಡ್ ಆರ್ಗನ್. ಸೆಕೆಂಡರಿ ಲಿಂಫಾಯ್ಡ್ ಆರ್ಗನ್ ಅಂದ್ರೇನು? ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಲಿಂಫಾಯ್ಡ್ ಆರ್ಗನ್ ವೇರ್ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಆ್ಯಂಟಿಜನ್. ಯಾವ ಆರ್ಗನ್ನಲ್ಲಿ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ ಮತ್ತು ಆ್ಯಂಟಿಜನ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಸೆಕೆಂಡರಿ ಲಿಂಫಾಯ್ಡ್ ಆರ್ಗನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಪ್ಲೀನ್, ಲಿಂಫ್ ನೋಡ್, ಮಾಲ್ಟ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಗಾಲ್ಟ್. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಲಿಂಫಾಯ್ಡ್ ಆರ್ಗನ್ ದಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಪ್ಲೀನ್, ಲಿಂಫ್ ನೋಡ್, ಮಾಲ್ಟ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಗಾಲ್ಟ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್. ಸ್ಪ್ಲೀನ್. ಸ್ಪ್ಲೀನ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಬೀನ್ ಶೇಪ್ಡ್ ಲಿಂಫಾಯ್ಡ್ ಆರ್ಗನ್. ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ಡಯಾಫ್ರಮ್ ಇನ್ ಅಪ್ಪರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಅಬ್ಡೋಮನ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಪ್ಲೀನ್? ಇಸ್ ದ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಬೀನ್ ಶೇಪ್ಡ್ ಲಿಂಫಾಯ್ಡ್ ಆರ್ಗನ್ which is present close to diaphragm in upper part of the abdomen cavity. Spleen alli ಏನು ಇರುತ್ತೆ? Spleen alli highly specialized cells ಇರುತ್ತೆ. They are lymphocytes as well as phagocytes to kill the pathogen. So spleen consists of highly specialized cells called lymphocytes as well as phagocytes which are involved in killing the pathogen. Spleen RBC cells ಅನ್ನು ಕೂಡ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. So spleen act like a reservoir of erythrocytes. They are nothing but RBC cells. Once again, spleen is the largest bean-shaped lymphoid organ which is present close to diaphragm in the upper part of the abdomen cavity. Spleen consists of highly specialized cells called lymphocytes and phagocytes, and it is a reservoir of erythrocytes. That is about spleen. Now let us see the next lymphoid organ, and they are nothing but lymph node. ಹಾಗಾದರೆ lymph node ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅದು ಕೂಡ ಸ್ಮಾಲ್ ಬೀನ್ ಶೇಪ್ಡ್ lymphoid organ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಲಿಂಫ್ಯಾಟಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಲಿಂಫ್ಯಾಟಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ. ಆ ಲಿಂಫ್ಯಾಟಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಲಿಂಫ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಲಿಂಫ್ಯಾಟಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಬೀನ್ ಶೇಪ್ಡ್ ಆರ್ಗನ್ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಲಿಂಫ್ ನೋಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ಲಿಂಫ್ ನೋಡ್? ದೇ ಆರ್ ದ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಬೀನ್ ಶೇಪ್ಡ್ ಲಿಂಫಾಯ್ಡ್ ಆರ್ಗನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಲಿಂಫ್ಯಾಟಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಈ ಲಿಂಫ್ ನೋಡ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಆ ಲಿಂಫಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಥರ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಿ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ ಕಿಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಲಿಂಫ್ ನೋಡ್ ವಿಲ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ದ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಎಂಟರ್ ಇನ್ ಟು ದ ಲಿಂಫ್. ಸೊ ಒನ್ ಮೋರ್ ಟೈಮ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಲಿಂಫ್ ನೋಡ್? ಲಿಂಫ್ ನೋಡ್ ಆರ್ ದ ಸ್ಮಾಲ್ ಬೀನ್ ಶೇಪ್ಡ್ lymphoid organ which is present at different point of the lymphatic system, and these lymph node act like a filter organ and it traps the microbes which is getting entered through the lymph, and that is nothing but lymph node. Next lymphoid organ nodana, that is nothing but malt. Malt full form enu? Mucosal associated lymphoid tissue, and that is nothing but malt. One more time, malt full form enu? Mucosal associated lymphoid tissue. ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಫೌಂಡ್ ಲೈನಿಂಗ್ ಇನ್ ದ GI tract, respiratory tract, urinogenital tract. One more time, mucosal associated lymphoid tissue found lining in the respiratory tract, GI tract, urinogenital tract. Even this malt will also kill the pathogen. The next lymphoid organ is nothing but one? Gall. Gall full form ಏನು? Gut associated lymphoid tissue. Gut ಅಂದ್ರೆ ಏನು? GI tract ಅನ್ನು ನಾವು gut ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಲಿಂಫಾಯ್ಡ್ ಆರ್ಗನ್ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಗಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಲಿಂಫಾಯ್ಡ್ ಟಿಶ್ಯೂ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಗಾಲ್ಟ್? ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಏನು? ಗಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಲಿಂಫಾಯ್ಡ್ ಟಿಶ್ಯೂ. ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಗಾಲ್ಟ್. ಗಾಲ್ಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಟಾನ್ಸಿಲ್ಸ್, ಪಿಯರ್ಸ್ ಪ್ಯಾಚ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್. ಗಾಲ್ಟಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬರುತ್ತೆ? ಟಾನ್ಸಿಲ್ಸ್, ಪಿಯರ್ಸ್ ಪ್ಯಾಚ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಟಾನ್ಸಿಲ್. ಟಾನ್ಸಿಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ? ಟಾನ್ಸಿಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಫ್ಯಾರಿಂಗ್ಸ್ ರೀಜನ್. ಟಾನ್ಸಿಲ್ಸ್ ಫ್ಯಾರಿಂಗ್ಸ್ ರೀಜನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಲಿಂಫಾಯ್ಡ್ ಟಿಶ್ಯೂ. ಟಾನ್ಸಿಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಲಿಂಫಾಯ್ಡ್ ಟಿಶ್ಯೂ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಫ್ಯಾರಿಂಗ್ಸ್ ರೀಜನ್. ಆ ಫ್ಯಾರಿಂಗ್ಸ್ ರೀಜನ್ ಟಾನ್ಸಿಲ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? ದಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಬಿ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಸ್. ದೆ ಕಿಲ್ ದ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಎಂಟರ್ ಥ್ರೂ ದ ಗಟ್. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಗಟ್ಟಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರು ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ ಎಂಟರ್ ಆದರೆ ಫ್ಯಾರಿಂಗ್ಸ್ ರೀಜನಲ್ಲಿರೋ ಟಾನ್ಸಿಲ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಬಿ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ಸನ್ನು ಕಿಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ಟಾನ್ಸಿಲ್ಸ್? Tonsils are the lymphoid tissue which is present in the pharynx region that composed of B lymphocytes. These B lymphocytes kill the pathogen by producing the antibodies. The next one is Pierce patch. Pierce patch, they are present in the small intestine lamina propria region, and that also kills the pathogen. So Pierce patch which is present in the small intestine lamina propria region which are involved in killing the pathogens. The last one is appendix. Appendix andrenu? They are the finger like projection
ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ? They are present at the cecum of large intestine. So what is appendix? Appendix are the finger-like projection which are present at the cecum of large intestine. Even they are also involved in killing the pathogen, and they are nothing but appendix. And these three are nothing but gut associated lymphoid tissue that include tonsils, Pierce patch as well as appendix. All these are involved in killing the pathogen which is getting entered through the gut, and that is nothing but secondary lymphoid organ.